condition. First, he has attained the age of majority, then he is of sound mind, and he is not disqualified from contracting to any other law to which he is subject. And next, moving on to what is the nature of minor's agreement. First of all, it is void ab initio. So from the very beginning, a minor's contract is void ab initio, and the same was held in the case Mohori V versus Sarmada Bose. Next is a minor is not liable in a contract or in tort. So that we have a case in Johnson versus Pai. In this case, an infant, by misrepresenting his age, he bought some loan from the plaintiff. So thereafter, the plaintiff obtained an action for the tort of deceit, and this action was rejected by the court on the ground that it was an indirect way of enforcing a contract which is void, and the principle of estoppel is not applicable against a minor. So a minor is not permitted from setting up the defense of minority. Next is no ratification. So a minor cannot ratify even after attaining the age of majority because of the fact that a void agreement cannot be ratified. Next is the liability for necessaries of life, section 68. So as you all know, a minor is not competent to contract. So a minor is not liable for the payment of price or necessaries which is supplied to him, but a person who has furnished such supplies can reimburse from the property of the minor. Next is competency of minor as a partner. So a minor cannot become a partner in a partnership form, but a minor can be admitted to the benefits of partnership with the consent of all the partners. Next is the doctrine of equitable distribution. So when a minor obtains property by misrepresenting his age, then in such case he is compelled to restore it. But the condition is that it should be traceable in his possession. So next essential is what consideration and object are lawful. That is section 23 of the Contract Act deals with what consideration and object are lawful and what not. So the consideration or object of an agreement is lawful. So in the following conditions, the agreement is unlawful if it is forbidden by law, if it is defeating the provisions of law, if it is fraudulent, if it involves injury to the person or property of a person, and if the court regard it as immoral or as well as it's opposed to public policy. So in each of these cases, every agreement is unlawful and such agreement are void. Now moving on to next essential is it will not be expressly declared to be void. So section 26 to 30 deals with certain agreements which are void. So section 26 deals with agreement in restraint of marriage. So an agreement in restraint of marriage of a person is void. But an agreement in restraint of marriage of minors, such an agreement is valid. Next is section 27, that is the agreement in restraint of trade. So an agreement in which a person is restrained from exercising his lawful trade or profession, then such an agreement is void. But this rule is subject to an exception. That is, if there is an agreement between the buyer and seller of a goodwill, and in that case, the buyer agrees to refrain from carrying similar business within the specified local limits. So such cases, such an agreement is valid. Now moving on to section 28, it deals with agreement in restraint of legal proceedings. So if a party is restrained from enforcing his legal right, then in such case also the contract is void. Now moving on to section 29 is if the terms of agreement are not certain also, then the agreement is void. The section 30 is the agreement by way of wager. So wagering contracts are also not enforceable. So now moving on to the next essential is there must be parties have an intention to establish a legal relationship. So in order to constitute a valid contract, there must be an intention to create legal obligations, and the agreements of social nature are not considered as contracts. That was held in Balfour versus Balfour. Next essential is there must be possibility of performance. That is, the terms of agreement must be capable of performance, and an agreement to do an act is impossible is void. That is section 56. Next essential is legal formalities. That is, an agreement must be oral or in written. And the Contract Act does not specify that an agreement must be in writing, but in some cases where the Contract Act has specifically stated, in such cases it should be compulsory in writing, and if it's not in writing, then it is not then such agreement is not valid. Thank you. Thank you, Gayatri, for such a short review of the last class. Now I invite Gino sir for take over the session. The platform is all yours, sir.
Thank you, Parvati. Thank you, Gayatri. Gayatri has already reviewed the session which we had held last week or previous last week. So we went through various essential constituents of a contract. So what all are the essentials of a contract under Section 10 of Indian Contract Act? What are the essentials? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, Abraham. One is consideration. So one is an agreement entered into by parties who are competent to contract. So Then lawful object, lawful consideration. yeah. So one is all agreements are contracts if they are made by Competent parties. free consent, right? Free consent. First point is free consent. So if you have a bare act, just round it, point out at 1. So free consent, then free consent of that. What is Competent parties. competent parties? So free consent. Second thing, competency of parties or competent parties. Second point. Then C Lakshmi said in chat, consideration. Yeah, for a lawful consideration with a lawful object, then not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void. So these are the 5 elements of basic elements of a contract. When we say a contract is formed, we must analyze whether these 5 elements are there or not. So all agreements are contracts if they are made by the free consent of parties. First one. Second thing, by the competency of by the free consent of parties competent to contract. Parties competent to contract, we can say competent parties. For a lawful consideration, third point. Fourth point, for a lawful object, with a lawful object. And fifth one, not hereby expressly declared to be void. So we went through various sections. Gayatri has already reviewed and gave us a brief of what we discussed last week. So competency of parties, it is discussed under section 11 and 12. Then we went through section 23, 24, then 25, then various agreements where it is expressly declared as void. Those things also we discussed last week. And coming to section 14, section 13, we know. What is section 13? Definition of consent. Definition of consent is held under section 13. Now, section 13 is dealing with definition of consent. So moving to section 14, we can see it says free consent. It says that consent is said to be free when it is not caused by the below following factors. So what all are those factors? That is what we want to discuss today. We didn't see these sections for 15 onwards. 14, as it is described under section 14, there are various sections we have to look into. Yeah, yes, Lakshmi. Fraud, undue influence, coercion, starting with coercion, right? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. So these are the things we must discuss today. So where it is explained, coercion. Coercion is explained under which section? Section 15. Section 15. Open your Bare Act and see what is it. Without Bare Act, how we can study contract laws? So for contract laws, definitely we need to have our Bare Act with us. So section 14 പറയുന്ന 5 ഘടകങ്ങൾ, section 10 പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു.
ആ 5 ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. അതില് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മളവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ആ കൺസെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്, ആ കൺസെന്റിനെ മറ്റൊരു ഫാക്ടേഴ്സും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 14, free consent. Then for section 14, it again describes various other sections which are required or which are affecting free consent. So അത് explain ചെയ്തിട്ടുള്ള sections ആണ് section 15, 16, 17, 18, then 20, 21, 22. 19 ഉം 19A പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ they are held as voidable. അതാണ് 19 ഉം 19A പറയുന്നത്. അപ്പം 14 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 നമുക്ക് vitiating factors ആണ് എന്ന് പറയാം. So coercion, starting from coercion, we will begin from there. Let me share with you a presentation which I have. Visible ആണോ presentation? Yes, sir. Yes, sir. ഇത് presentation കാര്യമാക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ആ ബെയർ ആക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ. In between ഞാൻ presentation I will minimize also because I want you to read ബെയർ ആക്ട്. So section 15 എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Can anyone read? നമുക്ക് വേണ്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരാം. Other than that, come back to your bear act and let me know. Please read that section 15. Bear act ille kayile? Anybody? Yes, sir. Coercion. Yes, sir. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. It is immaterial explanation. It is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not enforced in the place where the coercion is employed. So coercion എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. It is the committing or threatening to commit. It is the committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. So it is committing. It can be committing or threatening to commit. Commit ചെയ്യാം, commit ചെയ്യും എന്ന് പേടിപ്പിക്കാം. ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാം. അയാളെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ വേറൊരാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. So threatening to commit, committing act forbidden by the Indian Penal Code, any act forbidden by the Indian Penal Code. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒന്ന്. പീനൽ കോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈംസ് ആണ്. സോ ക്രൈംസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രെട്ടനിങ് ടു കമ്മിറ്റ്. നമ്മുടെ ജൂനിയർ മാൻഡറേക്കിൽ ജഗതി പോയിട്ട് പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ പിള്ളേരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യും, ബാക്കി ഡയലോഗ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയാണ്.
So otherwise you have to enter into a contract. Or the unlawful detaining, threatening to detain. ഒരാളെ പിടിച്ചു വെക്കാം, ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കും എന്ന് പറയാം. എനി പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം. It can be like any property or to the prejudice of any person. ഇത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? To the prejudice of any person, അയാളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അയാളുടെ മേലൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, and we are dragging him to come to an agreement. So we can take few elements from here in this section also. It can be committing or threatening to commit. First point is it can be committing or threatening to commit. What they are going to commit, or they are trying to commit, or they are threatening to commit. It can be an act forbidden by the Indian Penal Code, which is explained under Indian Penal Code. It can be an act forbidden by the Indian Penal Code, or it can be detention, or it is threatening to detain any property. And for what purpose? To the prejudice of any person. And any property which is to the prejudice of any person. For what purpose? With an intention to causing another person to enter into an agreement. മറ്റൊരാളെ എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് any of these things if you are doing, we can see that that particular agreement is affected by coercion. Committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. The unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇവിടെ ക്രൈംസ് എന്ന പറയുന്നതിന് പകരം IPC എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it is not giving an exclusive definition, പക്ഷേ it is giving an exclusive definition, but it is not providing an inclusive definition to include all kinds of crimes. IPC പറയുന്ന ക്രൈംസിന് an act forbidden by the IPC എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ലോ കമ്മീഷൻ ഒരു കമന്റും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബെയർ ആക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി 13th ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് 13th 1958 13th റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ വൈഡ് ആക്കാനായിട്ടുണ്ട്. IPC എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ബാക്കിയുള്ള പീനൽ ലോസിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് that is very important. So it was stated by 13th Law Commission report in its 13th Law Commission of India in its 13th report, which was on the year 1958. 1958 ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം റെക്കമെൻഡേഷൻ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷന്റെ സ്കോപ്പിനകത്ത് റൈറ്റ് നൗ any act forbidden by Indian Penal Code, an act forbidden by Indian Penal Code എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്രൈംസ് ആണോ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഫോർബിഡൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. ബട്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് when we take, we know Indian Penal Code is defining many crimes, and certain crimes it is forbidden, and it is defining many other crimes like that. And there are various other kinds of crimes also, not only just crimes which is explained under IPC. So Law Commission also recommended to expand the scope of this particular section by adding like other penal provisions also, or other kinds of crimes also. And the lawful detaining, threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. So let us see an illustration given under section 15. A, on board an English ship on the high seas, causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under Indian Penal Code. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A has employed what happened? First, and 2 paragraphil പറയുന്ന kind of vitiating factor എന്താണ്?
whether he induced him to come into a contract, an agreement, whether the parties were having the free mind to enter into an agreement. So illustration says that A has employed coercion, although his act is not an offense by the law of England, and although section 506 was not enforced at the time when or place where the act was done. Why this become coercion? Why this can be considered as coercion? Because under section 15 explanation, it explains that it is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not enforced in the place where the coercion is employed. Indian Penal Code അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലയോ എന്നത് അതൊരു വിഷയമല്ല. Section 15 coercion can be evoked there if there is a kind of crime committed to induce another person to enter into a contract. So section 15 അതാണ്. Section 15 ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കേസസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ചിക്കം അമ്മിരാജു വേഴ്സസ് ചിക്കം ശേഷാമേ 1917 കേസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിക്കവാറും നിങ്ങളെല്ലാവരും LLB കഴിഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ലോസ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ കേസിന്റെ ഫാക്ട്സ് എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന്. ചിക്കം അമ്മിരാജു വേഴ്സസ് ചിക്കം ശേഷാമേ കേസില് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ വൈഫിനെയും മോനെയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. വേർ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് they will commit suicide. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. And this was held as a kind of coercion they applied, because we know suicide is a crime defined under Indian Penal Code, and also they were inducing another person to come into a contract not with their free mind, but it was induced by a threat by another party. So this was kind of coercion applied there. So court held that this particular agreement is induced by coercion and not valid. Chikkam Ammiraju versus Chikkam Seshameyയുടെ കേസ് അതാണ്. പുരബി ബാനർജി വേഴ്സസ് ബസുദേവ് മുഖർജി എന്ന് പറയുന്ന കേസും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ട്യൂട്ടർ engaged Vasudev was engaged as a tutor for young Purabi. എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചു. പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. where she was telling that അവരെ ഒരു കല്യാണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് because he was telling like he will commit suicide. So both of these cases amounts to coercion, and court held that this is a vitiating factor and the free consent of parties were not having at the time when they were entering into the contract. Then another case is with regard to Andhra Sugar Limited versus State of Andhra, where what happened? Actually law enforce ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും compulsion എന്ന് പറയുന്നത്, we couldn't say that it is a kind of coercion, because there was a case like Andhra Sugar Limited versus State of Andhra എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ what happened is അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഷുഗർ കളക്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള agriculturalist farmers, they have to sell it to that particular point where they want to sell. They must sell as per the law. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവിടെ അവരുടെ ഷുഗർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. So it is a kind of coercion they pleaded, but court held that this is for the purpose of taxation, and it is not, we couldn't consider this as a kind of coercion.
So compulsion of law is not coercion. Pinne, People's Union for Democratic Rights versus Union of India. That is also a case we discussed in our material. In that case, actually, that is with regard to economic duress. Duress എന്ന് പറയുന്നത് English law coercion ഉപയോഗിക്കുന്ന word ആണ്. And mostly this particular word is used for the purpose of denoting economic duress. സാമ്പത്തികമായ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പൽഷൻ കൊണ്ട്. For example, People's Union for Democratic versus Union of India ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. Where ലേബേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും when they commit to that, it is like a coercion on their side. It is not with their free mind. There is one more case with regard to Namdini coercion. Namdini Sundar versus state of Chhattisgarh. ഈ ഒരു കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടതാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് വേർ മാവോയിസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഏരിയ, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഛത്തീസ്ഗറിൽ, ആ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന പോലീസ്മെനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they are not having their free consent. They are going for that particular job because of their economic duress upon them. അല്ലാതെ വിത്ത് ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ എക്കണോമിക് ഡ്യൂറസ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ദർ. സോ എക്കണോമിക് ഡ്യൂറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കേസസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ കേസസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് സീൻ Chikkam Ammi Raju versus Chikkam Sheshama, and also Purabi Banerjee versus Basudev Mukherjee, Andhra Sugar Mill Limited versus State of Andhra Pradesh. Then നമ്മൾ കണ്ടത് സെക്ഷനും സെക്ഷന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും ആണ് കണ്ടത്. സെക്ഷൻ 15 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ദെൻ ഇതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ കൊയർഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? ബിഫോർ മൂവിങ് ടു other provisions of undue influence and all, we will move. Before that, is there any other sections discussing about coercion in Indian Contract Act? 72. Yeah, section 72. What it is? So let's see section 72. Liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. ഒരു coercionിലോ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിലോ ഒരാള് മണി റിസീവ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മണി കൊടുക്കുകയോ തിങ്സ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, it must be repaid or returned. That is what discussed under section 72. Let's see any one of the illustrations also. Two illustrations are only there. Let us see that also. Can you just anyone read that illustration under section 72? ആർക്കും റീഡ് ചെയ്യാനില്ലേ? A and B jointly owe 100 rupees to C. A Yes. alone pays the amount to C, and B, not knowing this fact, pays A 100 rupees over again to C. C is bound to repay the amount to B. That is a kind of mistake. And the second one is, a railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of illegal charge for carriage. The consignee pays the sum charged in order to obtain the goods. He is entitled to recover so much charges as was legally excessive. Anyway, that we will discuss anyway coming to mistakes. When we come to mistakes, we will see that. Those are the two illustrations given. And we know we have went through the illustration and definition given under section 15 also and other cases. Coming to section 16.
Section 16 എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? Can anyone read Section 16? Section 16 ഒന്ന് read ചെയ്തേ. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Supposed to A contract. Fine. നമുക്ക് നോക്കിപ്പോ. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other. A contract is said to be induced by undue influence. So undue influence ലൂടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വന്നു എന്നാണെങ്കിൽ where the relations subsisting between parties, അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാനുള്ളത് ആ പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ we have to see whether there is any relationship between the parties and whether the parties entered into that contract because of that relationship. Definitely ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എഴുതി വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, ബിക്കോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. സോ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ കമ്പൽഷൻ ഓവർ you are entering into that particular agreement. So I am influencing you, or you are influenced by me because I am being your teacher, or maybe ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നെയ്ബറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. And in a particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of the another. ആ വിൽ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 16 ക്ലോസ് 2 പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other. So where he holds a real or apparent authority over other, അവിടെ ഒരു ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാരന്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മേലെ, ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ മേലെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ മേലെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, and or where he stands in a fiduciary relation to the other, or there is a relationship between them so that one party is over the other, and where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of illness, age, illness, or mental or bodily distress. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശാരീരികമായ ബലഹീനത കൊണ്ട്, മാനസികമായ ബലഹീനത കൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക. And where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him, and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to the concessionable, and the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. Undue influence ന്റെ സ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആരുടെ മേലെ ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ പ്ലെയിന്റിഫിനല്ല, ആ ഡിഫൻഡന്റ് ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും അവിടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദം. അത് തന്നെയാണ് പർദാനിഷ്യൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും. പർദാനിഷ്യൻ മൂവ്മെന്റും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് വി നോ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് undue influence, when we can see that again the Pardhanishyan woman, if she claims that or she argues that there is a kind of undue influence upon her, then the opposite party, whoever is the defendant, they have to prove that there is no undue influence, otherwise he will be liable. So undue influence ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ we can see, and illustrations കൂടെ. Anybody, can anyone read it? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age,
obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. Yes. So A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtains misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. Then second one, a man enfeebled by disease or age കൊണ്ടോ ഉള്ള ഇൽനസ് അല്ലെങ്കിൽ induced by influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. ഒരു undue influence ഒരു പ്രായമായ ഒരാളുടെ ഇൽനെസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുകയാണ്. സോ then also it is a kind of undue influence we are using. Then C, A being in debt to B, the money lender of his age, his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconcernable. It lies on B to prove that the contract was induced by undue influence. So A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at an unusual high rate. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. So last example, last illustration, if you see, you can see an exception given. നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബാങ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ there is stringency in the money market. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ലോൺ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലോൺ അഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത്, അതിൽ എനിക്ക് ഫ്രീ കൺസെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will not be valid because that will not be considered as undue influence because this is part of banking transaction. So generally undue influence in consider ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും like where it is not considered as undue influence also we have seen. And clause C is also with regard to not induced by undue influence, where A being in debt to B, the money lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconcernable. It lies on B to prove that the contract it lies on B. That means the burden of proof is upon B to prove that burden undue influence ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബിയുടെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മേലെയാണോ നമ്മൾ undue influence ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും. സോ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആൻഡ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ undue influence. ഒരാളുടെ ഏജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഉണ്ടോ, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, ആ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രേരണയിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരികയും ആ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. And the other party, if they want, they can claim this as a kind of undue influence, and they can say that this particular agreement is affected by vitiating factors. And നമ്മൾ അതിന്റെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ലെറ്റ്സ് സീ അൽക്കാഡ് വേഴ്സസ് സ്കിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമുക്കറിയാം. ഒരു നണ്ണിന്റെ കേസാണ്. where a nun came to the convent and superior mother എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ she induced her to transfer all her assets to the convent. And actually ആ particular nun ആരായിരുന്നു, അവര്
later ഒരു 10 years ഒരു നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിനു ശേഷം she gave up that life and she came out of convent. She came out of the convent and she wanted to live a free life. So she came out of the convent. Then she claimed about the property which she has transferred to the convent. Then it was held that her agreement to transfer her assets to the convent was induced by undue influence. So അവിടെ ഒരു undue influence ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് she has transferred her property to the convent. So it has to be returned എന്ന് കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി. And burden of proof by the of the party in contract with pardonation woman, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, pardonation woman ആണെങ്കിൽ അവിടെ burden of proof has to be shifted to the other party. And under subsection 3, it is used as shall instead of will, or നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനിൽ പറയുന്നതിന് പ്രകാരം അല്ല നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. So the burden of proof that such contract was induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. So it is upon, like it is rebuttable ആണ്. അത് അവിടെ they have to use that opportunities to say that undue influence is on the other side, and it can be like undue influence ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവിടെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാണോ ഡിഫൻഡന്റ്, it will be gone to him and he will be having that particular like burden of proof to prove that whether undue influence is there or not. Undue influence ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിനാണ്. And it is like undue influence shall induce. If it is not induced by undue influence, then he has to prove that. So that is what explained under section 16. Burden of proof evidence act ലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. Then നമ്മൾ സെക്ഷൻ 19ലേക്ക് വരുമ്പോൾ we can see that സെക്ഷൻ 19ന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 19 പറയുന്നത് കൊയേർഷനും ഫ്രോഡും മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ സെക്ഷൻ 19A അത് 1899 അമെൻമെന്റിൽ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പവർ ടു സെറ്റ് അസൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പവർ ടു സെറ്റ് അസൈഡ് ആണ് അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കേസിലുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ക്യാൻ സെറ്റ് അസൈഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൊയേർഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ സെക്ഷൻ 72 ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റീപേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ വരത്തില്ല. കോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കോർട്ടിന് ഒരു പാർട്ടി ഈ പറയുന്ന അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെ മറ്റേ പാർട്ടി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അസൈഡ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഫർദർ മൂവ്. സോ സെക്ഷൻ 19A പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. ആരുടെ കൺസെന്റ് ആണോ അങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് is voidable at the option of whose consent, and any such contract may be set aside either absolutely, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്ഷൻ പോലെ it can be set aside if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just. കോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാം, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പറയാതിരിക്കാം. that is up to the court. So that is the difference between section 19 and section 19A. നമുക്ക് സെക്ഷൻ 19ൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, so that is they are not providing an option for setting aside that particular agreement. So these are the two differences between this section 19 and 19A, and that is how it differs undue influence from other vitiating factors. Undue influence in the
illustrations we have seen. Then Afsar Shaikh versus Soleman Bibi AR 1976 ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, while it is true that undue influence, fraud, misrepresentation are cognate vices and may in part overlap in some cases, but in law they are distinct categories in view of Order 6, Rule number 4, read with Rule number 2 of CPC. They are required to be separately pleaded with specificity, particularity and precision. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. Most of you are practicing lawyers also, I believe. So നിങ്ങൾ പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈവൻ ദോ അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഫ്രോഡും മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനും ഒക്കെ വളരെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ്ങിലുള്ള സംഭവങ്ങളും വിഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു കേസിൽ അവിടെ ഫ്രോഡും മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനും അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസും കൊയർഷനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ അധ്യാപകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു. ഞാനൊരു ഫ്രോഡാണ്. ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കേസിലേക്ക് വന്നത്. Then if he filing a case, definitely he has to plead separately all these things, separately pleaded with specificity, particularity and precision. അതാണ് ഓർഡർ 6 റൂൾ 4 ഇത് പ്ലെയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. Moving to further with the sections, let us go to section 17. എന്താണ് section 17? Can anyone read section 17? എന്താണ് section 17? പറയൂ please. Definition of fraud. Yeah, fraud defined. ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his conveyance or by his agent with intent to deceive another party thereto of his agent or to induce him to enter into the contract. Clause 1. Suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. 2. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Clause 3. A promise made without any intention of performing it. Clause 4. Any other act fitted to receive. 5. Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. Explanation, Vaigana sir? Fraud defined. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with the intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract. ഒന്നെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സഹായികൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏജന്റ് വിത്ത് ഇന്റന്റ് ടു ഡിസീവ് അനദർ പാർട്ടി, മറ്റൊരു പാർട്ടിയെ ചതിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ്. ഒരു ചതിയൻ ചന്തുവാണ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചതിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് സെക്ഷൻ 18. സെക്ഷൻ 18 നോക്കുമ്പോൾ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്ട് സിമിലർ ടു ഫ്രോഡ്. പക്ഷേ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റൻഷൻ ആണുള്ളത്, എന്നാൽ ഫ്രോഡിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റൻഷൻ ആണ്. ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, എത്ര ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രോഡൊക്കെ പുറത്തു വരുമെന്ന് പറയത്തില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അസേർഷൻ ആണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനിൽ. സെക്ഷൻ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 18 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡിഫൈൻ. Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information or of the person making it,
of that which is not true, though he believes it to be true. The person making it of that which is not true. Okay. Though he believes it to be true. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ ബൈക്കിന് എന്താണ് 100 km/h മൈലേജ് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് 20 km പോലും ഇല്ല. അല്ലേ എബ്രഹാമേ? അതായിരുന്നു സംഭവം. എന്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് അസർഷൻ ആയിരുന്നു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് എബ്രഹാം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്ന് വിട്ടുതരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് എബ്രഹാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ വെയർ ഐ ആം എൻറ്ററിങ്. ബട്ട് ഇഫ് ദ കേസ് ലൈക്ക് ഐ ആം 100% ഷുവർ, ഞാൻ പലതവണ എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെ ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് particular bike is defective and it is not having 100 km/h mileage, but it is having only 20 kilometers or 30 kilometers only. But still I am inducing another person to enter into a contract to buy this property. There I am doing a kind of fraud where I have an intention to deceive another. So he can do it directly or he can do through me. As like a connivance or as like an agent of him. I can help him for doing that, or in any way I can also do it to the opposite party's agent or to the opposite party directly. And for what all things, ഫ്രോഡില് വീണ്ടും 4-5 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രോഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ്. സോ താഴെ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് 1 പറയുന്നത് of that which is not true though he believes it to be true. But when when we come back to clause 1 of fraud, that is section 17, we can see how it is explained. The suggestion as a fact of which it is not true by one who does not believe it to be true. അത് ശരിയേ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. And the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. ആക്റ്റീവ് കൺസീൽമെന്റ്, ഞാൻ ആ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എ പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് വിതൗട്ട് എനി ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന്, ആ ഒരു പ്രോമിസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോമിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള promising consideration, okay, when we study, then itself we are learning all those basic elements. When we enter into a promise, നമ്മളൊരു ഓഫർ കൊടുത്ത ആ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റൻസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ definitely when we make that offer, if it is an offer, definitely we must be having an intention to perform. Otherwise it will go to offer to chauffeur or offer to invitation to offer or like that. It will go to the various other degrees of offer. Otherwise we couldn't say that it is a complete offer which we made. അവിടെ നമുക്കൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ when I am inducing another person to enter into such a contract, when I have a deceiving intention, then when I have an intention to deceive another, I was not having any intention to perform that particular promise. So I promise without any intention of performing it. Any other fitted to deceive, any other act fitted to deceive, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞാൻ അയാളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. Any such act or omission as to the law specifically declares to be fraudulent. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടുകളെ നമുക്ക് ഫ്രോഡുലന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം, മിയർ സൈലൻസ് ഫ്രോഡ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഡു യു സേ? എന്താണ് സൈലൻസ് ഫ്രോഡ് ആകുമോ? എന്താണ്? ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ആവില്ല സർ. ഫ്രോഡ് ആകും. അതാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സെക്ഷൻ 17 എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. മിയർ സൈലൻസ് ആസ് ടു ഫാക്ട്സ് ലൈക്ലി ടു അഫക്ട് the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is a duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech.
ഞാനും എബ്രഹാം ജോസഫും കൂടെ വളരെ കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞാൻ എബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്കിന് എന്റെ വിശ്വാസം, മുമ്പേ പറഞ്ഞ കേസല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറെ ഡിഫറെന്റ് കേസാണ്. അപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല, ഇപ്പൊ വേറെ. ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഇന്നസെന്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വേർ I believe that it is completely efficient bike, but actually it is having defects. അതെന്നോട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ആ ബൈക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് വി were having a relationship. അവിടെ ആ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it amounts to speak. So നമുക്ക് ആ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കാം. So that will explain. Close illustration A ഒന്ന് പറയൂ, വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും. നല്ല കുട്ടികളാണ്. സൺഡേ മോർണിംഗ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൈലൻസ്. A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse's unsoundness. This is not a fraud. This is not fraud in A. A sells sells by auction. ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് A അത് സെല് ചെയ്യുന്നത്. To be a horse which A knows to be unsound. And A says nothing to be about the horse unsoundness. ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അവിടെ അയാള് സെല് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹോഴ്സിനെ. But A knows that this particular horse is unsound. പക്ഷെ അയാൾ അത് അവിടെ സെല് ചെയ്തു. അവിടെ ഫ്രോഡ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് caveat emptor പോലെയുള്ള principles that will be applicable there, whether the buyer has to be aware of what he is going to buy. Reasonable due diligence എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടിയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. And B, and second illustration. B is wire. B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. നമ്മൾ മുമ്പേ പറയുന്ന കേസിൽ അവിടെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. അവിടെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ലോസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Mere silence is likely to affect the willingness of a person to enter into a contract under the circumstances of the case where the silence to speak unless his silence is in itself is equivalent to speech. അവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ തമ്മിൽ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് it is equivalent to speech and that amounts to fraud. And B says to A. Third illustration എന്താണ്? B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing here. A silence is equivalent to speech. Here A silence വളരെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് B ചോദിക്കുകയാണ്. If you do not deny, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടും A പറയാതിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയുടെ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലന്റ് ടു സ്പീച്ച് ആണ്. ആൻഡ് it amounts to fraud. And A and B being traders enters upon a contract. എയും ബിയും traders ആണ്. They are entering into a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. അവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെയർ എടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബയറിനുണ്ട്. ഇഫ്
the parties are keeping silence, then it will not amount to fraud. Then misrepresentation, മൂന്ന് clauses ആണുള്ളത്. Misrepresentation, let's see, is there any cases? ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ നൗ. പ്രസന്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So we can represent it like this. Mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is fraud, unless അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് സൈലൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ചെയ്യണമെങ്കിൽ these are the two factors we have to consider. Is it the duty of the person to speak, and is if the particular silence of the person, when will that silence come? When you ask about that particular fact and the opposite party is keeping silence, then we can see that that particular silence is equivalent to speech. Moving to misrepresentation. Can anyone read that section? Section 18, misrepresentation definition. Misrepresentation means and includes 1. The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of what which is not true, though he believes it to be true. And second clause. നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്ലോസ് ആണ്. The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true, though he believes it to be true. So that is what we compared it with the fraud, and we understood that അവിടെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റൻഷൻ ആണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷന്റെ കേസിൽ പാർട്ടീസിനുള്ളത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അഭിജിത്തെ. Then second clause, any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. Yes. Yeah. So any breach of duty, and അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയും, and at the same time he is achieving, he is gaining an advantage also from that. And anyone claiming under him, or like it can be by him or anyone claiming under him by misleading another to prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. Then clause 3, causing. Yes, causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. So causing, however innocently, a party to an agreement, മറ്റൊരു പാർട്ടിയെ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, and to make a mistake as the substance of the thing which is the subject of the agreement. ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എന്തിലേക്കോ ഒന്നിലേക്ക്, but still there is a mistake, but he is not having any intention to deceive the other party. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് ഫ്രോഡും മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ definitely the most important thing what you need to note down is where in the case of positive misrepresentation, it is a positive assertion. The parties under misrepresentation is not having any intention to deceive other, and in the case of fraud, the one of the parties is having an intention to deceive other. So അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. And also in the case of fraud, you have to note down how silence will be amounts to fraud. Ratan Lal versus J. Janinder Prasad എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ what it was held, the principal difference between fraud and misrepresentation is that in case of fraud, the person making the suggestion does not believe it to be true, but in cases of misrepresentation, he believes it to be true. അതാണ് ആ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. ആൻഡ് ഡെറി വേഴ്സസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ആണ്. നമ്മുടെ
കമ്പനി ലോസിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കാറും കാണാറും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. യു നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് വെയർ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെറി വേഴ്സസ് സ്പീക്കിന്റെ കേസ്. വേർ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ്, ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ സ്റ്റീം എഞ്ചിനൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്, പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ദേ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദേ വെർ വെയിറ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് പുറകാലം വന്നോളുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, റിജക്ട് ചെയ്തു പോയി. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് അപ്രൂവൽ ടു ഹാവ് സച്ച് എ എൻജിൻ. Then what happened is people claimed against them. Then it was held that it was a kind of misrepresentation they made. They were not having any intention to deceive others. അതായിരുന്നു ഡെറി വേഴ്സസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേസിന്റെ ഫാക്ട്. കമ്മിങ് ടു മിസ്റ്റേക്ക്, സെക്ഷൻ 19 ആണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു സെക്ഷൻ. സെക്ഷൻ 19 പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 19 പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്, ബിക്കോസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Anyway, I will read through that section 19 as well as then we will go to section 19 and section 19's illustrations, and we will discuss that. Voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. And a party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed, that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. And if such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent, within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the meaning of discovering the truth of ordinary diligence. So നമ്മുടെ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Such consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent, within the meaning of section 17. ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 17 ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സെക്ഷൻ 18 അഗെയിൻ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനെ ഫർദർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്ഷൻ 17 പറയുന്ന മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ, okay, or silence within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the meaning of discovering the truth with ordinary diligence. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൺസെന്റ് ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ whether he was having ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു റാഷണൽ ബീയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അയാൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ then that could not be considered as a kind of fraud. An explanation: a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract on the part on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made do not render a contract voidable. A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract, ഫ്രോഡോ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷനോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയുടെ കൺസെന്റിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. കമ്മിങ് ടു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്, ഒന്ന് രണ്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Then A, intending to deceive. B, falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഏത് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ വായിച്ച ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ 19 ക്ലോസ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ A ആണ്. ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ A ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇത് ഏത് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? A, intending to deceive. B, falsely represents that
500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. We can apply either clause 18 or clause 17. But a fraudulent act ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. Yeah, intending to deceive എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So definitely we can apply section 17. ശരിയാണോ? Coming to clause B, illustration clause B. ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ? Can anyone read, please? Thereby a misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounts of indigo are made annually at his factory. B examines the accounts of the factory, which shows that only 400 mounts of indigo have been made. After this, B buys the factory. The contract is not void on account of this misrepresentation. Yeah, so that is misrepresentation, but both the parties agree to enter into that contract and it's not voidable. A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrance. B thereupon buys the estate. The estate is subject to a mortgage. B may either avoid the contract or may insist on its being carried out and the mortgage debt redeemed. A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrance. A fraudulent ആയിട്ട് ബിയോട് പറയുന്നു എയുടെ എസ്റ്റേറ്റിന് ഇൻകംബ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന്. ആൻഡ് ബി thereupon buys the estate. ബി ആ വിശ്വാസത്തിൽ എയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുന്നു. The estate is subject to a mortgage. എസ്റ്റേറ്റിന് ആക്ച്വലി ഒരു മോർഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി may either avoid the contract. എന്താണ് അവിടെ ബിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ? അതാണ് ചോദ്യം. എന്താണ്? ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ 19. Tell me please. So could you repeat the question? Illustration C ആണ്. A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrance. എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്റെ എസ്റ്റേറ്റിന് യാതൊരു ഇൻകംബ്രൻസും ഇല്ല, മറ്റ് യാതൊരു എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ഇതിന് മേലെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല. ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻകംബ്രൻസ്. ആൻഡ് ബി thereupon buys the estate. ബി ആ എസ്റ്റേറ്റ് ബൈ ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു മോർഗേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ആൻഡ് വിച്ച് സെക്ഷൻസ് വിൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ? അവിടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 19 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ല, ഏത് വിഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഫ്രോഡല്ലേ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഫ്രോഡുലന്റ്ലി ഇൻഫോംസ് us ബി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? പിന്നെ എനിക്കൊതുക്കുള്ളതെന്നാ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇവിടെ അല്ലേ? A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrance. B thereupon buys the estate. The estate is subject to a mortgage. അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി the section we can apply section 17 fraud ആണ് ഇവിടെ. section 19 പ്രകാരം അത് voidable ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And otherwise there are two options. Either they can go ahead avoid the contract or may insist on its being carried out and mortgage the debt redeemed. And B having discovered a vein of ore on the estate of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Though A's ignorance, B is enabled to buy the estate at an undervalue. The contract is voidable at the option of A. B മനസ്സിലാക്കി എയുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗോൾഡ് മൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. അത് ബി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ബി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. Then
what happened is അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ പറയുന്ന മൈനിനുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും ബി കൊടുക്കുന്നില്ല എക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പോലും, ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും, ആസ് പെർ ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വോയിഡബിൾ അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻ ഓഫ് എ. I mean, whoever is owning that property, and whether this particular person without any intention he is selling that, but actually he was not having he was not sure that there is a kind of that much value that particular property is having. നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ലാതെ അയാളെ അത് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്ത് അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് വി ക്യാൻ സീ. So that is also a kind of fraud, and it is it is voidable at the option of A. A is entitled to succeed to an estate at the death of B. A is entitled to succeed to an estate at the death of B. B യുടെ ഡെത്ത് ഓട് കൂടിയിട്ട് A is entitled to get succeed at the estate of B. ബിയുടെ ഡെത്തോട് കൂടിയിട്ട് എക്ക് ബിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. B dies, C having received intelligence of B's death prevents the intelligence reaching A, thus induces A to sell him his interest in the estate. The sale is voidable at the option of A. C having received intelligence of B's death and prevents intelligence reaching A, thus induces A to sell him his interest in the estate. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിന്തിക്കുക, ബിക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, എയും സിയും. ബിയുടെ മരണശേഷം എയിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ മരണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എന്നാൽ എ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ എയുടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ എയ്ക്കുള്ള അവകാശം സി അത് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഹാപ്പൻ, ആൻഡ് ഹിയർ the contract is voidable at the option of A. എയുടെ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്ക് അവിടെ this particular property can be it is his choice whether he has to go ahead or whether he has to deny that particular transfer. So that is the option available there. So ഇതാണ് 5 examples അവിടെ ഉള്ളത്. Hope we can a little more go, right? It's already 10:30. നമ്മൾ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് കൂടെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്, പിന്നെ മിസ്റ്റേക്കും ആണ് അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമല്ലോ. പഠിയൂസേ എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ. കുറച്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കും. എ സൺ ഹാസ് ഫോർജഡ്, നമ്മൾ 19A കീഴിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം, ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് കൂടെ നോക്കാം. A son has forged B's name to a promissory note. A son forged B's name to a promissory note. ബിയുടെ നെയിം ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ എയുടെ മകൻ ഫോർജ് ചെയ്തു. ബി അണ്ടർ ത്രെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് എ സൺ ഒബ്റ്റെയിൻസ് എ ബോണ്ട് ഫ്രം എ. ബി എന്ത് ചെയ്തു? ബി നേരെ എയുടെ സണ്ണിനെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, നിന്റെ മോനെ ഞാൻ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻസ് എ ബോണ്ട് ഫ്രം എ. എയിൽ നിന്നും ഒരു ബോണ്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചു. amount on the a bond from A for the amount forged note of the forged note. B sues on this bond. The court may set aside the bond. ഇവിടെ അപ്പൊ എന്താണ് നടന്നത്? ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഏത് സെക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവോ അവിടെ? 16 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതോ 15 അപ്ലൈ ചെയ്യാവോ? As per your discretion 16 or 15 apply ചെയ്യാം അല്ലെ? coercion threaten ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ to prosecute your son, and then only he was coming into that contract. ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 16 ആണ്. That's you are right, because it is court can set aside the bond. You are right, set aside. So that is applicable with regard to undue influence. So it can be set aside. It is clearly stated that it is set aside. So section 16 is applicable. Then a money lender advances rupees 100 to B
an agriculturist, and B, by undue influence, induces B to execute a bond for rupees 200 with interest at 6% per month, the court may set the bond aside, ordering B to repay rupees 100 with such interest as seem fit. So it is also again another example for undue influence. So moving further to mistakes, mistakes-നെ നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്. Mistakes can be classified into mainly two, or we can say as per the sections we can classify it into two: mistake of fact and mistake of law. Section 22 ന്റെ 22 unilateral mistake bilateral mistake section 20 ലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. Then mistake of law നമ്മുടെ section 21 ലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നു. Section 20 പറയുന്നത് എന്താണ്? And again ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മ്യൂച്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നും കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ ബൈലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്കിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രം ആണ് അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാവുന്നത്, മറ്റേ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയില്ല. ആൻഡ് ബൈലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്കുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ സി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അണ്ടർ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് ഹിയർ. Agreement void where both the parties are under mistake as to matter of fact. രണ്ടുപേരും ആ ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടുപേർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും വിശ്വസിക്കുന്നു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാർ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വാല്യൂ ഓഫ് 1 lakh rupees. Actually it is not right. Both of them are believing that it is having that value, but it is not right. So it is a kind of mistake as to a matter of fact. Essentially to the agreement is void. An erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement and is not deemed to be a mistake as to a matter of fact. Value of thing ആണെങ്കിൽ an erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not deemed to be a mistake as to a matter of fact. It will be considered as a like, let's see what all are the illustrations given. A agrees to sell to B a specific cargo goods supposed to be on its way from England to Bombay. Turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo has been cast away and the goods lost. Neither party was aware of the facts. The agreement is void. A agrees to sell to B a specific cargo good supposed to be on its way from England to Bombay. Turns out that before the day of bargain, the ship conveying the cargo has been cast away and the goods lost. Neither the party was aware of the facts. Goods അവരുടെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇതേ പറ്റിയിട്ട് അവയർ അല്ലായിരുന്നു. The agreement is void. ആ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഇതേ പറ്റിയിട്ട് അവയർ അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് even before like they are going further, they came to know about it. So A agree ചെയ്തു B order to specific cargo goods supposed to be on its way from England, and turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo has been cast away and goods lost. അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ടേൺസ് ഔട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 56-ഉമായിട്ടാണ്. സെക്ഷൻ 56 എന്താണ്? Doctrine of prestation, impossible performance. അവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്ലോസ് സെക്ഷൻ 56-ന്റെ സെക്കൻഡ് പാര പറയുന്നത്, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible, or by which by reason of some event
which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful. ഇവിടെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാമെങ്കിൽ we will get the idea. ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ, ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഭവം ഓൺ വേ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ when they coming into the agreement, they came to know that it becomes destroyed or it is not existing. ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് പൊള്ളോക്കിന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സെക്ഷൻ 56ഉം സെക്ഷൻ 20യുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ്. ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പാർട്ടീസിനും കൺസേൺ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അയച്ചു, എന്നാൽ ബോംബെയിൽ എത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എഗ്രിമെന്റ്. ആ ഒരു ടൈം ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു സെക്ഷൻ 56, സെക്ഷൻ 56ൽ it is called as contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. അവിടെ ആ എഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് they enter, and after coming into that agreement then ആണ് അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് that becomes impossible എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വന്നു, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വന്നു. അതാണ് സെക്ഷൻ 56ന്റെ കേസ്. സെക്ഷൻ 20യുടെ കേസിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഓർ ദേ ആർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ദേ ആർ എൻ്ററിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് whether at the time of entering the agreement they were having any possibility to know that, any possibility to analyze whether the product was existing or not. അവിടെ ഒരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയുടെ സാധ്യത when they are entering into the agreement, at the time of entering that agreement, whether they were having that particular possibility to aware about it. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹാപ്പനിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 20. അതർവൈസ് അതൊരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 56ലേക്ക് അത് പോകും. അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആസ് പെർ ദി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിച്ച് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദെൻ സെക്ഷൻ 22ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട്. Contract caused by mistake of one party as to the matter of fact. ഇവിടെ പറയുന്നത് contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as a matter of fact. ഒരാൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരാളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല, for the purpose of who has done the mistake caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. So അവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിലാറ്ററൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അവിടെ അത് വോയിഡബിൾ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്തു. ഒന്ന്, അതിൽ ഒരാൾക്ക് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരാള് വളരെ ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വന്നു. അയാളുടെ റൈറ്റിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിനേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് നോട്ട് വോയിഡബിൾ എന്ന് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് നോട്ട് വോയിഡബിൾ മിയർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് ടു എൻ്റർ ഇൻടു ടു ബീങ് അണ്ടർ എ മിസ്റ്റേക്ക് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്. മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾക്ക് അവിടെ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റേ ആളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വോയിഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി they can process ahead with the contract or they can rescind the contract. അതാണ് അവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then section 21 ആണ് mistake as to law. A contract is not voidable. Again, it is a contract as not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India. But a mistake as to a law in not force in India has the same effect of mistake of fact. Again, അവിടെ ബൈലാറ്ററൽ ആണോ യൂണിലാറ്ററൽ ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്നത് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് നോട്ട് വോയിഡബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ മിസ്റ്റേക്ക് ആസ് ടു എനി ലോ ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ അഗെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ആണെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു, മേ ബി ഇഫ് ദേ ഗോട്ട് അഡ്വൈസ് ഫ്രം സംവൺ ആൻഡ് ദേ ഇന്റൻഷനലി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദെയർ ലോ ഇൻ ദെയർ എഗ്രിമെന്റ്.
ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ മോർഗേജിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു, മറ്റേ ആള് ഇന്റൻഷനലി അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തു അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഗ്രിമെന്റിനെ നമുക്ക് വോയിഡബിൾ ആണ്, അത് ആരുടെ ഓപ്ഷനിലാണോ അത് എൻറ്റർ ചെയ്ത് അയാളുടെ കേസിൽ അത് വോയിഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ദ പാർട്ടീസ് ക്യാൻ ഐദർ റിസെൻഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓർ ദേ ക്യാൻ go ahead with the contract. So effect of mistake as to lawയും effect of mistake as to fact unilateralum പറയുന്നത് it contracts are not voidable. അവിടെ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then with regard to section 20 it is agreement void. Then നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ 56 ചേർത്തിട്ടാണ്. Like how it happens after it becomes impossible. നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ then how it will be considered. അതിനൊരു കേസും കൂടെ ഉള്ളത് ഷെയ്ഖ് ബ്രദേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ഓഷ്ണർ 1957. It was further held that there is no repugnancy between section 20 and section 56 of the contract. Section 56 applied to enforceable agreements apart from any question of performance. Another reason for that view was that the words or with the reasonable diligence might have known in sections 56 imply a set of circumstances in which the promisor is in a different position from the promisee. In other words, the case treated to be one of unilateral and not of mutual mistake. So avade rendu പാർട്ടികൾക്കും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ഇന്റൻഷൻ, അത് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു to enter into such a to about the impossibility of the particular contract. Then നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് സെക്ഷൻ 20യുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാം. അല്ല എങ്കിൽ once they entered into that contract, then only if they found that this is a kind of impossible event, then we have to consider it under section 56. ഈ മിസ്റ്റേക്കിന്റെ പാർട്ട് I will explain you once more. Currently hope we can conclude the session. എന്തെങ്കിലും comments, എന്തെങ്കിലും concerns which we have to discuss, we can discuss that. Otherwise we can conclude now. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്ഷൻ 15 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ്. സെക്ഷൻ 15 നമ്മൾ കണ്ടത് കൊയേർഷൻ, ദെൻ സെക്ഷൻ 16 അൺഡു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, സെക്ഷൻ 17 ഫ്രോഡ്, ദെൻ സെക്ഷൻ 18 മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ, സെക്ഷൻ 19 voidable ആണ് എന്ന് പറയുന്നു, that is with regard to coercion, fraud, misrepresentation. Then section 19A which is with regard to undue influence. Then section 20, 21, 22 is regarding mistake. These are the sections we have seen today. Yeah, fine. Let me know if you want to discuss anything, otherwise we will conclude. ആദ്യത്തെ ഈ കൊയേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കേസ് ലോ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ ഈ മാരേജിന്റെ മാരേജ് എക്സാമ്പിൾ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് മാരേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള ആ പെർവ്യൂല് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു അതോറിറ്റി കേസായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു കൺസേൺ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, sir. Okay. Sure. Hope we can conclude now. Parvati. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful session. Thank you, Safi sir, and thank you all other key persons of LJRF and LawExams, and also all interns and editors and supervisors of TDP. So the next session will be at 5 p.m. today, and the topic is the solution of marriage under family law, and it will be handled by Mr. Amit Varghese, Director of LJRF Academy. Thank you so much. I can leave now. Thank you. Thank you, sir.